Good morning. Good morning to one another. Good morning, ma'am. Good morning. So today we will discuss about that Shannon's second theorem. In this Shannon's second theorem, here we can compare signaling rate with the channel capacity. Today we will discuss about that Shannon's second theorem. In this theorem, here we can compare signaling rate with channel capacity. C, signaling rate, capital R. Already we discussed, calculated that signaling rate. So that are the important parameters in this theorem here we discussed. Okay. So the statement of theorem. Actually here, signaling rate. What is the meaning of that one? Signaling rate. How to find out the signaling rate? What is channel capacity? First, you have to define these two parameters. After that, here we can relate that one in second theorem. Statement ఏంటనేది చెప్తా. Signaling rate అంటే ఏంటి? Signaling rate. That is the one of the important parameter. Already you are calculated in previous classes. Signaling rate R. ఏమ్మా గుర్తులేదు ఎవరికి? సిగ్నలింగ్ రేట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్
transmitted per second. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? Number of bits per second. Shall I repeat once again that one? Signaling rate, number of bits per second that can be calculated from entropy into sampling rate. Are you remember? Entropy indicates that number of bits per message into sampling rate. Sampling rate is that tells about that number of messages transmitted per second. Now here you can multiply these two. You will get the number of bits per second. Please note down. మీరు ఆల్రెడీ నోట్ చేసుకున్నారు, రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. అది ఏంటంటే ఒక సెకండ్కి ఎన్ని మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి, ఈచ్ మెసేజ్ ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి. అలా మనకి ఆ రెండు తెలిస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది. రేట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. Signaling rate is nothing but a rate of bits that are transmitted per second. That is nothing but a signaling rate. ఏమో గుర్తుకొచ్చిందా? ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బికాస్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇవి మర్చిపోయారు అనుకోండి, మళ్ళీ నేను ఫర్దర్గా అన్ని తెలుసు కదా అని చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోతే మీరు తెలియదు కదా. Shall I share my screen? స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. So today we will discuss about that. Shannon's second theorem. గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఏమేమి సెకండ్ థియరంలో ఏముంటాయి, ఫస్ట్ థియరంలో ఏముంటాయి. ఫస్ట్ థియరంలో గుర్తుందా? ముందే చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ థియరం వచ్చేటప్పటికి ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఎన్ క్యాపిటల్ బార్, ఎఫిషియన్సీ, ఎంట్రోపీ, తర్వాత సిగ్మా స్క్వేర్, ఇవి ఉంటాయి. ఎన్ మినిమమ్, ఎన్కే, దీస్ ఆర్ ద పారామీటర్స్. ఇది షానన్ ఫస్ట్ థియరం రిలేటెడ్ పారామీటర్స్. షానన్ సెకండ్ వన్ కి రిలేటెడ్ 2 parameters. That is signaling rate. Another one is the channel capacity. Signaling rate, number of, I am recollecting only, number of messages per second multiplied with number of bits per message. Number of bits per message. The number of messages, here we can indicate that 2 into FM. That is nothing but FS, sampling rate. అంటే number of samples per second is nothing but FS. అంతేనా?
2fm into entropy, number of bits per message entropy. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేశారా మీరు? Signaling rate. Then C, this is nothing but a signaling rate, R, signaling rate. Signaling rate, R ante. C, channel capacity. Channel capacity ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు? Channel capacity. What is the definition for channel capacity? Maximization of average mutual information. Mutual information maximization. Now do you remember? So these two. These are the two parameters in this second Shannon's theorem. So here the signaling rate R is always less than or equal to channel capacity. This is the statement. The signaling rate is always less than or equal to channel capacity. అంటే maximum mutual information కంటే signaling rate అనేది తక్కువగా ఉండాలి, less than or equal always. So at the time that messages that are consist no errors. If negative statement is there under in Shannon's second theorem, you also define that is in a negative statement. R is greater than C. R is greater than C అయింది అనుకోండి. This is negative statement. This is a negative statement. But in this case, that message consists of errors. Here, errors are present. E condition negative statement. R greater than C అయిందని, signaling rate is greater than channel capacity. Channel capacity కంటే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసే సిగ్నల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ దట్ ఈస్ increased. So the errors that are present. So that is a negative opposite statement. A negative statement is nothing but a actual statement ki opposite. Madam, allow cheyamantaru madam. Okay, allow చేస్తాను. Okay, so are you understand what is the second statement? ఏం పారామీటర్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ మీకు 2 మార్క్స్లో కానీ ఒక 4 మార్క్స్ కానీ రైట్ ద స్టేట్మెంట్ ఏబిసి బిట్లు ఇచ్చినప్పుడు రాస్తారు వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ షానన్స్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అంటే అప్పుడు గుర్తుకు రావాలి ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో. సిగ్నలింగ్ రేట్ అండ్ ఛానల్ కెపాసిటీ. వాట్ ఈజ్ సిగ్నలింగ్ రేట్? సిగ్నలింగ్ రేట్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ ద సిగ్నలింగ్ రేట్. ఈ సిగ్నలింగ్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ అంటే మనకి ఎలా వస్తాయి అంటే అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ పర్ సెకండ్ తెలియాలి. అది తెలియాలి అంటే నథింగ్ బట్ శాంప్లింగ్ రేటు తెలిస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఈచ్ మెసేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ బిట్స్ తెలియాలి అంటే ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ 2fm into h is nothing but a signaling rate. ఛానల్ కెపాసిటీ. ఛానల్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి? సో ఛానల్ కెపాసిటీ అంటే మ్యాక్సిమం యావరేజింగ్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఛానల్ కెపాసిటీ. సో దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పున్నాను ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్లో, అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దెన్ సో రెండింటిని కంపేర్ చేసుకోవాలి.
సో ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఉందనుకోండి, దేర్ ఫోర్ దెర్ ఈస్ నో ఎర్రర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్. బట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ సి ఉన్నదనుకోండి, దేర్ ఈజ్ ఎన్ ఎర్రర్స్ అనమాట. అలా మీరు స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా ఏమ్మా? నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకుంటారా ఛానల్ కెపాసిటీ? ఈ సెకండ్ షానాన్స్ సెకండ్ థియరమ్ని నోట్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Please note down. Given a source of n equally likely messages, given a source of capital M equally likely messages with M greater than 1, with M much greater than, so M much greater than 1, which is generating information at a rate which is మ్యామ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. మళ్ళీ ఒకసారి given a source of m equally likely messages with m much greater than 1, greater than 1, which is generating information at a rate R, capital R, comma, given channel with channel capacity C, given channel with channel capacity C, then if R less than or equal to C, then if R, capital R, less than or equal to C, the output of the source may be transmitted over the channel with a probability of error in the received message which may be made arbitrarily small. This theorem states that if R less than or equal to C, it is possible to transmit
information without any error, without any error, even if noise is present, even if noise is present. Okay, this is a statement. R less than or equal to C అయితే, so that information is transmitted without any errors. Okay, that is the importance of this one. Even though noise is also present. Negative statement. Negative statement of channel coding theorem. Shannon's second theorem is a channel coding theorem. తర్వాత రాద్దరు కానీ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అని రాయండి. నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్. R greater than C. If R greater than C, the probability of error is close to unity. The probability of error is close to unity for every possible set of M transmitted signal. For every possible set of M transmitted signals. Then this negative statement says that if R greater than C, then every message will be in error. Every message will be in error. Okay, so this is the statement. The Shannon's second theorem is called as channel coding theorem. Shannon's second theorem is called as channel coding theorem. Okay, so first theorem ఏమంటారని చెప్పాను, సోర్స్ కోడింగ్ థియరం. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, ఛానల్ కోడింగ్ థియరం అవుతుంది ఏమో. సో ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి అయితే దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్. అదే మనకి ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ సి అయింది అనుకోండి, ఎవ్రీ మెసేజ్ కరప్టెడ్ విత్ ద ఎర్రర్స్. You have to remember these 2 points. Okay, next one, next theorem, Shannon-Hartley theorem for Gaussian channel. Please note down. నేను రాస్తాను. Shannon-Hartley theorem Shannon-Hartley theorem for Gaussian channel. For Gaussian channel.
Shannon-Hartley theorem for Gaussian channel, right? దీన్ని ఏమంటారంటే ఛానల్ కెపాసిటీ థీరం. Source coding theorem, first theorem, and the second one is a channel coding theorem, and Shannon-Hartley theorem for మేడం ఎర్రర్ వచ్చిందండి మేడం ఎలా చేయమంటారు? సరే సరే దీన్ని ఏమంటారంటే ఛానల్ కెపాసిటీ థీరం. దట్ ఈస్ ఎ ఛానల్ కెపాసిటీ థీరం. Okay. Channel capacity theorem. Please note down. When Shannon's theorem of channel capacity is applied specially to a channel in which the noise is Gaussian. Is known as background voice వస్తుంది మ్యామ్. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉందా మీకు? హలో, ప్లీజ్ నోట్. ఎందుకని దీన్ని షానన్-హార్ట్లీ థీరం ఫర్ గాషియన్ ఛానల్ అంటే, ఇప్పుడు మనము డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం కదా, మెసేజెస్. ద నాయిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్. దట్ నాయిస్ ఈజ్ ఎ గాషియన్ నాయిస్ అయితే, సో దట్ ఈజ్ ఎ నథింగ్ బట్ ఏ షానన్-హార్ట్లీ థీరం అంటారు. దట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఛానల్ కెపాసిటీ థీరం. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్. When Shannon's theorem of channel capacity is applied specifically to a channel in which the noise is Gaussian, is known as Shannon-Hartley theorem. It is also called information capacity theorem, channel capacity theorem or information capacity theorem. The statement of the theorem is here. C equal to B into logarithm of 1 plus S by N. So here bits per seconds. This is the statement here. Channel capacity C equal to B is the bandwidth. B is the channel bandwidth. And N is total noise power within the channel bandwidth. And S is signal power. So here, what is N? Let us assume here మీరు
గాషియన్ నాయిస్ అన్నారు కాబట్టి ఒక సిస్టమ్ ఉన్నది అనుకోండి, ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. ఒక సిస్టమ్ ఉన్నది, ఇది ఒక సిస్టమ్ అనుకోండి. గాషియన్ నాయిస్ ఉన్నది అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ద గాషియన్ నాయిస్ వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడు రిప్రజెంట్ ఇన్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీస్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. So eta at the input of that system, here we can represent eta is the power spectral density, and here we can represent the system. It has the bandwidth is equal to b and represent చేశారు. So what is a noise power, or what is an output power spectral density of this system? Hmm? Okay, so here you can find out, so what is power spectral density. So here generally here you can calculate for this one the power spectral density for white noise consider cheste, that is also Gaussian. Meeku third year lo noise chapter lo 7th chapter top and shelling lo 7th chapter istaru. If that is in white noise, if that is in a Gaussian, so the power spectral density here we can represent that is in eta, generally here eta by 2. Then that is passes through the system with bandwidth beam. So this is considered as a input power spectral density. Now find out the output power spectral density and the power also. Okay, at the input section, this is the power spectral density. What is the power? Once you know the power spectral density, how to relate that power? Anybody know that information or formula to calculate power once you know the power spectral density? Okay. So once you know the power spectral density, this is a power spectral density of noise. From that one here we can find out noise power n is equal to the bandwidth is from minus B2 plus B, because the bandwidth is extended, negative side and positive here. Then eta by 2 into df. Okay, so eta by 2 solve, just after solving you will get this is a 2 b, 2 get cancelled, here you get eta into bandwidth. This is a noise power that is present in that system. In the power spectral density of the white Gaussian noise is eta by 2. Eta by 2 అనేది ఉంటే కనుక మనకి నాయిస్ పవర్ ఎంత ఉంటుందంటే ఈటా ఇంటూ బ్యాండ్ విత్ వస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ capital N, here we can represent the noise power is equal to eta into bandwidth. Okay, then so the channel capacity C is equal to bandwidth, channel bandwidth, logarithm of 2 1 plus S by eta into bandwidth. So this is the equation. Noise power ni substitute చేసాం అన్నమాట. ఓకే, దెన్ ఇలా రాసుకున్న తర్వాత నో రైట్ ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ బ్యాండ్ విడ్త్ అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. హెడ్డింగ్ పెట్టండి, ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ trade-off between signal to bandwidth, trade-off between bandwidth and signal to noise ratio.
bandwidth and signal to noise ratio. Trade-off between relation ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి. ట్రేడ్ ఆఫ్ స్లోగా చెప్తాను, మీరే చెప్పాలి నాకు. ఇది ఛానల్ కెపాసిటీకి ఈక్వేషన్ రాశారు కదా, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్విడ్త్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 + S/NB. ఓకే, నాయిస్లెస్ ఛానల్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్ కెపాసిటీ అని ఇచ్చారు. ట్రేడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాయండి. నాయిస్లెస్ ఛానల్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్ కెపాసిటీ. నాయిస్ ఏమీ లేకపోతేనంట ఇన్ఫైనైట్ కెపాసిటీ అంటే ఎంతైనా మనము మెసేజెస్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో నాయిస్, సో ఇన్ఫైనైట్ కెపాసిటీ have to transmit number of bits per second, that is infinity on the C belongs to infinity when the noise is 0. Noiseless అంటే there is no noise. Right. Noiseless channel has infinite capacity and bit in the right. Then explanation. If there is no noise in the channel, then capital N equal to 0. N equal to 0. Now, actually, what is this one? S/N kada. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఈటా ఇంటూ బి రాసాం, డైరెక్ట్గా ఎన్ రాసేయండి. దిస్ ఎన్ టెన్స్ టు 0 అయితే ఏమవుతుంది, S/0 టెన్స్ టు ఏమవుతుందమ్మా, S/0 ఈక్వల్ టు నాకు చెప్పాలి. S/0 ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫైనిటీ కదా. అప్పుడు C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, సి ఆల్సో ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ కదా. సి లాగరిథమ్ ఆఫ్ 2 1 + ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో ఛానల్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది మనకి, ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఏమా ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా? సి తీసుకోండి. సేమ్ తీసుకున్న తర్వాత నాయిస్లెస్ ఛానల్, నాయిస్ 0 అయిపోతే మనకి ఛానల్ కెపాసిటీ ఏమవుతుంది. సో నాయిస్ టెన్స్ టు 0 అయితే కనుక మనకి ఛానల్ కెపాసిటీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్మెంట్. రైట్. Therefore, noiseless channel has infinite capacity. మేడం యాడ్ చేయమంటున్నారు మేడం. అయిపోయింది రండి, టైం ఇక్కడితోటి కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఏమా ఎలా చేస్తే కంక్లూడ్ చేస్తారు, రాసుకోండి స్టేట్మెంట్. Therefore, noiseless channel has infinite capacity. Infinite channel capacity. ఓకేనా ఏమ్మా? సెకండ్ షానాన్ సెకండ్ థియరం ఏంటి, హార్ట్లీ థియరం ఏంటి? సెకండ్ థియరం దేని గురించి చెప్తుంది, హార్ట్లీ థియరం దేని గురించి చెప్తుంది? ఆ 2 పాయింట్లు చెప్పండి. We will conclude. షానాన్స్ సెకండ్ థియరం ఏమనొచ్చు, ఛానల్ కోడింగ్ థియరం అంటారు. ఏమా R <= C. Capital R is the signaling rate, C is the channel capacity. R <= C నే ఉండాలి. అలా ఉంటే ఏమవుతుంది, హ్యావ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద మెసేజెస్ వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్. వాట్ ఈస్ ద నెగటివ్ స్టేట్మెంట్? R greater than C.
ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ సి అయితే ఏమవుతుంది? ద మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ మెసేజ్ ఎవ్రీ మెసేజ్ కన్సిస్ట్స్ ఎర్రర్స్. పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నారా? సెకండ్ థీరం. తర్వాత షానన్స్ హార్ట్లీ థీరం ఏమంటారు? ఛానల్ కెపాసిటీ థీరం అంటారు. ఛానల్ కెపాసిటీ థీరంలో ఫార్ములా ఉంటుంది. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్లీ దీనికి డెరివేషన్ ఉంటుంది. ఆ డెరివేషన్ మీకు నేను పంపిస్తాను, అది చూడండి తెలుస్తుంది. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1 + s/n. ఓకే, n is the noise power, c is the signal power, b is the bandwidth. ఇక్కడ ట్రేడ్ ఆఫ్లు రాసుకుంటారు. ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటే రిలేషన్ అనమాట. ఒకటి 0 అయితే ఇంకోటి ఎలా ఉంటుంది అనేసి. ఇక్కడ మనకు 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి: ఛానల్ కెపాసిటీ, నాయిస్ పవర్, సిగ్నల్ పవర్. ఫస్ట్ నాయిస్ పవర్ 0 అయితే ఏమవుతుంది? నాయిస్ పవర్ 0 అయితే ఏమవుతుంది? s/0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, కాబట్టి ఛానల్ కెపాసిటీ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss another relation, that is infinite bandwidth channel has limited capacity. Bandwidth అంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంటేనంట లిమిటెడ్ కెపాసిటీ ఉంటుందంట. అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఏమా? షల్ వి కంక్లూడ్ హియర్ టుడే? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బై హార్ట్ చేస్తే మనకేం గుర్తుండదు, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఫస్ట్ థీరం, దట్ ఈస్ అ సోర్స్ కోడింగ్ థీరం. సెకండ్ థీరం, దట్ ఈస్ అ ఛానల్ కోడింగ్ థీరం. హార్ట్లీ థీరం, ఛానల్ కెపాసిటీ థీరం. ఏమో అలా వచ్చేసేయాలి ఫింగర్ టిప్స్ మీద. అందులో ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ.